Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. இன்னைக்கும் நம்ம வந்து ஜாவா 8ஓட இன்டர்வியூ பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். பட் இன்னைக்கு ஒரு சேஞ்ச். இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஜாவா 8 will have some Q&A sessions of on Java, Java 8 எல்லாமே கலந்த மாதிரி ஒரு Q&A செஷனா இருந்தா இன்னுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் திஸ் Q&A செஷன் வந்து இட் ஷுட் பி வெரி வெரி இன்ட்ராக்டிவ்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் நான் கொஷின் கேட்குறேன்னா ஐ வில் கிவ் யூ அ மினிட் ஆஃப் டைம் so that you just type your answers if you know or don't know, whatever, it's fine. But try to answer for the questions whichever I'm asking so that வந்து உங்களுக்கு அது அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கா இல்லையானோ எனக்கு தெரியும் இல்லையா, நீங்க அது உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியலையான்ற ஒரு clear வியூவும் எனக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? So I want this to be a truly interactive session. Okay, if you know the question, at least வந்து thumbs up or anything, ஏதாச்சும் ஒரு எமோஜி மாதிரி போட்டுட்டு ஓகே யூ நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும், நான் எமோஜி மாதிரி போட்டுட்டு நீங்க அந்த ஆன்சர் டைப் பண்ணுங்க. ஸோ தட் வந்து ஐ வில் வெயிட் ஃபார் த டைம். ஓகே, பிகாஸ் நம்ம வந்து நியர்லி 3.5 months வந்து ஜாவா அண்ட் ஜாவா 8 படிச்சிருக்கோம். கோர் ஜாவா வி லேர்ன்ட் அண்ட் ஆல். ஸோ இந்த செஷன் வந்து ட்ரூலி இன்ட்ராக்டிவா இருக்கணும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர்ஸை நீங்க போஸ்ட் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் லைக் ஐ எம் ஒன்லி ஸ்பீக்கிங் அந்த மாதிரி இருக்க வேணாம். இஃப் டைம் பெர்மிட்ஸ் நம்ம வந்து சம் கோடிங் கொஷின்ஸ்க்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு கோடிங் கொஷின்ஸும் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் மாதிரி கொடுத்து விடுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜாவா 8ல ஒரு 4-5 கோடிங் கொஷின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மெசப்பான செஷனா தான் இருக்கும். பட் இட் இஸ் அ வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷனா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் இந்த கொஸ்டின் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான். ஆனா த ஒன் ஹூ இஸ் ஆன்சரிங்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஜாவால மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஏன் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்குது? ஜாவால மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஏன் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்குது? திஸ் இஸ் அ வெரி பேசிக் கொஸ்டின். ஜாவா 8லாம் கிடையாது, கோர் ஜாவா கொஸ்டின் தான். லெட்ஸ் see who is going to answer it. Why Java is not supporting multiple inheritance? No one knows the answer? Why no one is not answering for this? Okay, just I asked a question. ஜாவால வந்து ஏன் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சப்போர்ட் ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ambiguity issue, diamond pattern issue, ஜாவா வந்து which is not supporting the multiple inheritance. Okay, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஜாவா 8ஓட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த சென்டென்ஸ்ல we need to find the longest length one. அதாவது I am giving you a sample input. I am learning streams API in Java. ஓகேங்களா? இப்ப இந்த streams API in Java இந்த சென்டென்ஸ், இந்த ஹோல் சென்டென்ஸ்ல I need to find the longest word in this sentence, which means learning the longest word. இந்த longest word நான் ஃபைண்ட் பண்ணும். இதுக்கு நம்ம வந்து ஜாவா 8ஓட ஃபீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். So the first question, which is a coding question கூட சொல்லலாம். We can say like coding question கூட சொல்லலாம் இல்ல, it is a coding question now. It is something like you want to find the longest word in the sentence, which means ஒரு sentence கொடுத்திருப்பாங்க, அதுல longest word எதுவோ அதை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன். string str which is equal to in a double quotes I am learning streams API in Java அப்படின்னு சொல்லி நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஆஃப்டர் திஸ் நான் ஸ்ட்ரிங் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து நான் என்ன பண்ணும், ஐ வாண்ட் டு ஃபெச் த லாங்கஸ்ட் வேர்ட், ரைட்? நான் ஸோ த ரிட்டர்ன் த ஆன்சர் விச் ஐ எம் கெட்டிங் இஸ் ஆல்சோ a string which is equal to
நான் வந்து arrays dot as list of, இந்த as list ofல நான் என்ன கொடுக்குறேன், இந்த str கொடுத்துறேன். Based on the split, we are based on the space, I'm splitting it. After that நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, I'm going to get the maximum length of this words by using a comparator. Comparator dot comparing of, எதை வச்சு நான் கம்பேர் பண்ண போறேன், ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வச்சு நான் கம்பேர் பண்ண போறேன், கோலன் லென்த். Okay, after this I'm going to do dot get off to get the data. So arrays dot as list, it is max only. Okay, let me try to resolve that. Before that நான் வந்து என்ன ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றேன். இதை நான் வந்து ஏன் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா which will be going to use only on the collection framework, but நம்ம வந்து இது which is not a collection framework, இது வந்து நார்மல் ஜாவா. ஸோ வந்து ஸ்ட்ரிங் அப்படின்றது என்னது, which is something like a normal thing which is not a collection one. So நான் string அப்படின்றதால I'm converting it to an array. Arrays dot as list of, அந்த string நான் அரேவா கன்வெர்ட் பண்றேன், string அரேவா கன்வெர்ட் பண்றேன். How I'm converting it as a string array by using a, இந்த strல இருந்து நான் split பண்றேன். ஓகேங்களா, split பண்ணதுக்கு அப்புறமா the maximum நான் வந்து find பண்றேன். I think we need to give or else. So or else is also not an issue. Then what is the issue on this? Okay, got it. See, நான் வந்து அரேவா கன்வெர்ட் பண்ணத I haven't converted into stream. Now the issue gone. So the thing is, நான் வந்து என்னோட see I'm doing it. நான் வந்து என்னோட string என்னால straight away stream கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது, because string is not a collection framework. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிஸ்ட் அரேவா கன்வெர்ட் பண்றேன். Now what it happened, we are having a list of array with I am learning streams API in Javaன்ற 7 வேர்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். அதை வந்து அந்த லிஸ்ட்டை நான் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரீம்ல இருந்தா I am going to get the maximum element in the stream by doing comparator. எதை வச்சு நான் வந்து கஸ்டம் லாஜிக் எழுதுறேன் அப்படின்றதால மேக்ஸ்குள்ள comparator dot comparing based on the length I am comparing it. இப்போ அங்க எதுவுமே மேக்ஸிமம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து or else நம்ம வந்து empty இது கொடுக்குறோம், or else I can also give get off, because obviously நமக்கு தெரியும் we will be going to get some string. For safer side null pointer exception வரக்கூடாது அப்படின்றதால we are giving or else. ஓகேங்களா, இப்போ இதை நான் வந்து print பண்றேன், system dot out dot println of ans னு சொல்லி. If I run this, we will be going to get the maximum element in a, maximum string in a sentence. இப்போ லேர்னிங் அப்படின்றது தான் வந்து என்னது, மேக்ஸிமம் லென்த்தோட சென்டென்ஸ். இப்போ நீங்க வந்து ஸ்ட்ரீம்ஸுக்கு அப்புறம் ABCDEFGன்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். இப்போ இதை ரன் பண்ணனா ஸ்ட்ரீம்ஸ் ABCDEFG தான் வந்து லாங்கஸ்ட் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் த வே வி ஆர் கெட்டிங். சிம்பிளி நான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்கை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I converted as a list. After that what I have done, that list நான் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரீம்ல நான் வந்து கம்பேரிங் லாஜிக் எழுதுறேன். மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட் இன் ஸ்ட்ரீம், மேக்ஸிமம் லென்த்தோட எது இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மேக்ஸிமம்ன்ற மெத்தட். ஆஃப்டர் தட் கம்பேரட்டர் டாட் கம்பேரிங் பேஸ்ட் ஆன் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ஹாவ் டன் த மேக்ஸிமம் லென்த் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரிங் இன் த sentence. ஓகேங்களா? ஓகே, then the next question. இப்போ வந்து anyone ask you to find the maximum length of a maximum length string in the sentence, it is now easier for us to get.
Okay. Next என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா next question is remove the duplicates from the string and return it in the same order, which means input பாத்தீங்க அப்படின்னா I can say D A B C A DEFGன்னு சொல்லி இருக்கு. இப்ப இதுல வந்து நான் என்ன பண்ணணும்னா I want to remove the duplicates. remove the duplicates னா D வந்து duplicate இல்ல, A okay fine, B C அதுக்கடுத்து A இருக்கு, அந்த A நம்ம இது பண்ணக்கூடாது, D இருக்கு அதுவும் பண்ணக்கூடாது. ஆஃப்டர் தட் EFG இந்த மாதிரி நான் வந்து டூப்ளிகேட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு டூப்ளிகேட்ஸ் இல்லாம நார்மலா அதே ஆர்டர்ல நான் வந்து இந்த மாதிரி அவுட்புட் கொடுக்கணும். ஸோ த திங் இஸ் ஐ வாண்ட் டு ரிமூவ் த டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் duplicate letters in a string and I want to return the string in the same order. duplicates remove ஆனதுக்கு அப்புறமா same orderல எனக்கு வேணும் அப்படின்னா how we are going to do this? நான் வந்து same string str which is equal to inside a double quotes நான் இந்த string கொடுத்துறேன். Okay. After this what I am going to do is நான் வந்து string result என்ற ஒரு variable initialize பண்ணிக்கிறேன், string result which is equal to, now what I am going to do in the str characters convert பண்ண போறேன். Okay, str dot chars of. இப்ப this chars of அப்படின்ற மெத்தட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is going to convert a stream of characters, which means அந்த string வந்து characters convert பண்ணும். ஆனா charactersனா normal characters கிடையாது, it is actually an ASCII value kind of. ஓகேங்களா, it is not a characters, it is actually an ASCII value kind of a integer convert பண்ணும். after this நான் என்ன பண்றேன், map to obj அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் இருக்கு, அதை நான் கொடுக்குறேன். ஏன் அப்படின்னா இங்க வந்து ஆக்சுவலி இது வந்து என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இன்ட் வேல்யூஸா கன்வெர்ட் பண்ணும். இதை நான் என்ன பண்ணணும்னா ஐ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் பேக் இன்டு கேரக்டர்ஸ். கேரக்டரா நான் கன்வெர்ட் பேக் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு இங்க வர கேரக்டர்ஸை நான் வந்து ஒரு பேராமீட்டர்ல வேல்யூவா வாங்கி அதை வந்து நான் கேரக்டர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதை எப்படி பண்ணுவேன், CHARன்னு சொல்லி கேஸ்டிங் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, இப்ப வந்து என்னவா மாறிடுச்சு, ஆப்ஜெக்ட் வந்து கேரக்டரா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன், டிஸ்டிங்க்ட்ன்ற மெத்தட் கொடுப்பேன். டிஸ்டிங்க்ட் அப்படின்னா என்ன, இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் அஸ் ஒன்லி த யூனிக் எலமெண்ட்ஸ். டூப்ளிகேட் எலமெண்ட்ஸ் ரிமூவ் ஆயிடும். கரெக்டுங்களா, யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், சிம்பிளி நான் வந்து ஃபார் ஈச் ஆஃப் சிஸ்டம் டாட் அவுட் println கொடுக்குறேன். does this work அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it won't work because நான் இங்க வந்து string சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். I am simply cut பண்ணிட்டு if I run this, let's see, distinct அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். so printlnக்கு பதிலா printன்னு கொடுப்போம். see the same output came. இப்ப நீங்க வந்து if you want to store it in a variable and you want to do this அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன், இதை வந்து மேப் பண்ணணும். மேப் பண்ணா எப்படி மேப் பண்ணுவேன், மேப் இதுல இருந்து பாஸ் ஆகிற வேரியபிள simply I am doing it as that. after this வந்து dot collectors dot joining simply வந்து join பண்ணா போதும். then வந்து you want to do collectors dot joining of okay. இப்போ இங்க வர கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கேரக்டர்ஸ் தான் நான் ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் வந்து ஸ்ட்ரிங் டாட் வேல்யூ ஆஃப்னு கொடுக்குறேன். பிகாஸ் இங்க வந்து கேரக்டர்ஸா வரும், அந்த கேரக்டர்ஸை நான் ஸ்ட்ரிங்கா கொடுக்க போறேன். அதனாலதான் இங்க வந்து எனக்கு கலெக்டர்ஸ் டாட் ஜாயினிங்ல எனக்கு இஷ்யூ வந்துச்சு. இப்போ நான் அதை ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மேப் ஸ்ட்ரிங் டாட் வேல்யூ ஆஃப், ஓகே சாரி நாட் டாட் colon value of, string colon value of na enna agum appadina it is going to convert it into a string. characters string ah convert pannudhu. after that we are collecting it as a collectors dot joining nu potu collect pandrom. ipo na system dot out dot println la result appdin kuduthen appadina now also you will be going to see the same result.
ஓகே, நீங்க for each போட்டாலும் அதே ரிசல்ட் தான். now also it is going to be the same result. ஓகேங்களா? ஓகே, this two questions வந்து I hope இது வந்து ஈஸியா இருந்திருக்கும் and there is no doubt on those questions. Then the next question is given a sentence and we need to find the nth largest element. nth largestனா நம்ம வந்து first என்ன பார்த்தோம், learning அப்படின்ற first highest element பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், we need to find the second largest element அப்படிங்கிறாங்க. second largest elementனா I can say the same example. இதுல second largest இது streams. அப்ப எனக்கு வந்து streamsன்றது return ஆகணும் அப்படின்னா அது நம்ம எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம். same thing, நான் வந்து string-ஐ வந்து define பண்ணிக்கிறேன். string str which is equal to inside a double quotes நம்ம கொடுத்துருவோம். after this நான் என்ன பண்றேன்னா I'm going to create another variable name for storing the answer string ans which is equal to நான் வந்து always எப்பயும் போல arrays dot as list of. இப்போ நீங்க வந்து நம்ம first problemல arrays dot as list of ன்னு கொடுத்தோம். இப்போ if you want you can give it like arrays dot stream of and then நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், split பண்ண போறோம் based on the spaces. then என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாட் டாட் நம்ம வந்து சார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ சார்ட்டட் ஆஃப் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்கிற காட்டிக்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதால மேக்ஸ்ன்ற மெத்தட் எழுதணும். இப்போ இட் இஸ் நாட் அ மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட், ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டூ சார்ட்டட் ஆஃப் பேஸ்ட் ஆன் த length we are going to sort. So அதனால comparator dot comparing of based on comparing எதை வச்சு கம்பேர் பண்ண போறோம், string colon colon length வச்சு கம்பேர் பண்ண போறோம். then length வச்சு கம்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்றேன், length வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது it will be in an ascending order, கரெக்ட்டுங்களா? அதை நான் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ரிவர்ஸ்ட். ஓகே, then சாரி ரிவர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இங்க கொடுக்க கூடாது, சார்ட்டிங் குள்ளேயே தான் கொடுக்கணும். டாட் ரிவர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்றேன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஐ வாண்ட் டு ஸ்கிப் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஏன்னா வந்து எனக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், செகண்ட் மேக்ஸிமம் தான் வேணும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு டாட் ஃபைண்ட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அதாவது நான் லாஸ்ட் ஒன்னை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து இருக்கிற ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் வேணும். இப்போ நீங்க வந்து ஃபைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றத கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it will be like a list of values. It is not a single. ஓகே, நான் இங்க செமிகோலன் கொடுக்குறேன். now first one skip பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற எல்லாமே வந்து நமக்கு வரும். அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்டா என்ன இருக்கோ அதை நான் ஃபைண்ட் பண்ணி கெட் பண்றேன். ஓகே, now it is done. இப்போ வந்து system.out.println of அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா I am getting the streams as output. இங்க ஏன் இந்த ரெட் கலர் மார்க் வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாரி yellow கலர் மார்க் வந்திருக்குன்னா it is an option, right? first one skip பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேல்யூ இருக்கலாம் இல்லாமையும் இருக்கலாம். so you can also give or else. இப்போ வந்து அந்த yellow that warning message won't be there. இப்போ வந்து streamsன்றது இல்ல அப்படின்னா instead of getting a null pointer exception I am going to get a empty string. இப்போ நான் இங்க வந்து string வந்து empty string-ஆ கொடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? if I run this, see empty. இப்போ நீங்க இத கொடுக்காம or else வந்து getன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, now you will be going to get something called as null pointer exception to no such element exception. to avoid this each and every time நம்ம வந்து exception வராம escape ஆகணும் அப்படின்னா this or else throw எல்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே, then next question. before that okay, system design வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் டீச் பண்றேன். I have already posted solid principles video. if you want you can check that out also. நம்ம வந்து I was planning to do system design concepts
once I was ready, I will do that. Okay. ஆனா கண்டிப்பா வந்து சிஸ்டம் டிசைன் டாபிக் வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த சென்டென்ஸ்ல ஒவ்வொரு வேர்டும் எத்தனை டைம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இங்க கொடுத்திருக்க சென்டென்ஸ்ல ஜாவான்னு சொல்லி எகைன் கொடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா ஐ வந்து எத்தனை டைம் வந்திருக்கு? 1 டைம் வந்திருக்கா? ஓகே. ஆஃப்டர் தட் வந்து ஆம் எத்தனை டைம் வந்திருக்கு? 1 டைம் வந்திருக்கு. லேர்னிங் எத்தனை டைம் வந்திருக்கு? 1 டைம் வந்திருக்கு. ஸ்ட்ரீம்ஸ் 1 டைம், ஏபிஐ 1 டைம், இன் 1 டைம் அண்ட் ஜாவா இஸ் ஃபார் 2 டைம்ஸ். இந்த மாதிரி எந்தெந்த வேர்ட் எத்தனை டைம் வந்து என்னோட சென்டென்ஸ்ல வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐ வாண்ட் டு செக் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஈச் வேர்ட் இன் அ சென்டென்ஸ். ஒவ்வொரு வேர்டோட ஃப்ரீக்வன்சி செக் பண்ணணும். அதுக்கு தான் வந்து we are going to do a problem now. I am copying this. நான் வந்து இதை ஸ்ட்ரிங்கா பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். Now how we are going to do this அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is something like a string and integer value. So it is a map of. அப்ப map of string comma integer. Then I can give the name as map which is equal to. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்க நான் வந்து arrays dot stream of based on the spaces I'm going to split it. Arrays dot stream of str dot splitter. Okay, based on the spaces I'm splitting it. After this நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா collectors dot, we know that grouping and all, right? அதனால grouping by எதை வச்சு நான் குரூப் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is another thing called as function dot identity. function dot identity அப்படின்னா என்னன்னா based on the same thing நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கலெக்ட் பண்ண போறோம். கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I am going to do counting. collectors dot counting of, அதாவது based on the same thing stream, based on the space I have splitted it. Collectors dot grouping by identity. Function grouping by of identity. One second. Okay, this counting is going to return me a long instead of integer. That is the issue. Okay, fine. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு string I have converted it into an array of streams. List of streams based on the spaces நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், I have splitted it. Then நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், identity அப்படின்னா based on same kind-ஆ இருந்தா அதை வச்சு நான் group பண்ண போறேன். group பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றேன், எத்தனை நம்பர்ஸ் எத்தனை வேல்யூஸ் வந்து சேமா இருக்குன்னு சொல்லி நான் கவுண்ட் பண்ண போறேன். தட் இஸ் வாட் ஐ ஹாவ் டன். பேஸ்ட் ஆன் த ஐடென்டிட்டி குரூப் இட் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்ம வந்து கவுண்டிங்கும் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் மீ map of string and long. Okay, if you want if you want to display system.out.println, I am giving it in this. So Java வந்து 2 times வந்திருக்கு. Then in is for 1 time, streams 1 time, then வந்து learning 1 time, API 1 time, am 1 time. Okay, okay. Then the next question வந்து then the next question is the last question for today, and then we will be going to have some Q&A session. ஓகேங்களா? 5 questions நம்ம பார்ப்போம், and then வந்து after 5 questions we will have some Q&A. That is what my plan. Okay. My next question is என்னன்னா, see, ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அதுல வந்து
நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we need to find the words with a specified number of vowels. அதாவது இப்ப நான் நம்பர் ஆஃப் vowels வந்து 2ன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னோட நான் செலக்ட் பண்ண போற வேர்ட்ஸ் என்னோட சென்டென்ஸ்ல இருக்க வேர்ட்ஸ்லயும் the number of vowels it presents always to. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து I am learning streams API in Java இருக்கு. நான் வந்து நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் vowels in a word வந்து 2ன்னு சொல்லிடுறேன். ஐல வந்து ஒன்னு தான் இருக்கு, ஆம்ல 1 தான் இருக்கு, லேர்னிங்ல EAIன்னு 3 இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் குவாலிஃபைட். ஸ்ட்ரீம்ல S2 தான் இருக்கு. ஸோ த அவுட்புட் ஷுட் பி ஸ்ட்ரீம். ஆஃப்டர் தட் ஏபிஐலையும் 2 vowels இருக்கு, ஜாவாலையும் ஏ வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்கு காட்டிக்கு 2 vowels இருக்கு. ஸோ வி கேன் சே தட் த அவுட்புட் ஷுட் பி ஸ்ட்ரீம் API ஜாவா, விச் மீன்ஸ் அந்த வேர்ட்ல எக்ஸாக்டா 2 vowels இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் the output should be the word should contains exactly 2 vowels. அப்ப அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா vowels கவுண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் எழுதிக்கிறேன். private staticன்னு கொடுப்போம். then it is going to return me long count vowels. ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் கவுண்ட் வவல்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு வேர்டை பாஸ் பண்றேன். அந்த வேர்ட்ல எத்தனை வவல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு நான் வந்து வேர்டை பாஸ் பண்றேன். தென் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரிட்டர்ன் வேர்டு டாட் 2 லோவர் கேஸ். எல்லாத்தையும் நான் வந்து லோவர் கேஸா கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன். ஒன்னு அப்பர் கேஸா இருக்கணும், இல்லைன்னா லோவர் கேஸா இருக்கணும். ஸோ நான் வந்து லோவர் கேஸா கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன். அண்ட் தென் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த வேர்டோட ஒவ்வொரு லெட்டரையும் நான் என்ன பண்ண போறேன், கேரக்டர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ கேர்ஸ் ஆஃப். ஆஃப்டர் தட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ ஃபில்டர் இஃப் சி இஸ் இன்சைட் AEIOUல ஏதாச்சும் ஒன்னு இருக்கு அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் சி, ஓகே, which is not equal to -1. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு டூ கவுண்ட். ஓகேங்களா? இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா let me explain you. நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ கேன் சே தட் S is a capital letter. இப்போ இந்த வேர்டுக்குள்ள வந்ததையும் இந்த மெத்தட்குள்ள வந்ததையும் எல்லாத்தையும் லோவர் கேஸா கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம். ஆஃப்டர் திஸ் நான் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸா எடுக்க போறேன். ஃபர்ஸ்ட் எஸ் வந்து AEIOUல இந்த ஸ்ட்ரிங்ல is there S present? No, then I am going to get a -1 and then it won't come here. Not equal to -1. ஆனா இதுல எனக்கு -1 வரும். So it won't come here. Tக்கும் அதேதான், Rக்கும் இதேதான். Eக்கு வரும்போது now index of E வந்து 2. அப்ப செகண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கா, அப்ப வந்து 1ங்கும் போது it is not equal to -1 and I am going to do a count 1. Likewise this is going to process and then வந்து நம்மளோட நார்மல் மெத்தட்ல ஐ கேன் சே லைக் இட் இஸ் நாட் சம்திங் லைக் ஒரே ஒரு வேல்யூ ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் வந்து 2 vowels வச்சிருக்கும் ஒரு சென்டென்ஸ்லாம் கிடையாது இல்லைங்களா. அப்ப நான் str which is equal to I am learning Java. Okay, after this what I am going to do is I am going to do some operations like இது வந்து என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is going to return me list of string. அப்ப list of string I can say this as result which is equal to first வந்து arrays இந்த string based on the spaces நம்ம வந்து convert பண்ணுமா, arrays dot stream of str dot split off.
ஒன்ஸ் நான் ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ எம் கோயிங் டு ஹாவ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்டு. அப்ப அந்த வேர்டை வச்சு நான் ஃபில்டர் பண்ண போறேன். கரெக்டா? இங்கேயும் நான் ஏன் ஃபில்டர் கண்டிஷன் அப்ளை பண்றேன்னா, இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ கண்டிஷனல் திங். அப்ப ஃபில்டர் நான் என்ன பண்றேன், ஒரு வேர்டை சென்ட் பண்றேன். ஓகே, தட் வேர்ட் இஸ் கோயிங் டு call this count vowels of word என்ற மெத்தடை கால் பண்ண போகுது. count vowels of word என்ற மெத்தடை கால் பண்ண போகுது. it is going to return me an long value. அந்த long value which is equal to, நான் வந்து இங்க என்ன சொல்றேன், long vowel count which is equal to, நான் வந்து 2ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்ப which is equal to vowel count இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போறேன், I am going to collect it as the list. so dot collectors dot to list. After this what I will do, system dot out dot println of result. இப்போ வந்து எனக்கு ரிசல்ட் வந்து அவுட்புட்ல பிரிண்ட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸ்ட்ரீம், ஏபிஐ, ஜாவா அப்படின்றதுல எக்ஸாக்ட்லி டூ கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இட் எக்ஸாக்ட்லி 2 vowels இருந்துச்சு. ஸோ இட் காட் பிரிண்டட் இன் த அவுட்புட். ஓகே, so this is the part 1 of the video today. Then the next one is Q&A. so எல்லாருமே வந்து நம்ம கேக்குற இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கு ரெடியா? so I want this to be an interactive session. so far நான் வந்து உங்களுக்கு கோடிங் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் டீச் பண்ணேன். now I want to know how you are in the Java 8 concepts. so நான் yesterday கேட்ட questionsல இருந்து தான் இன்னைக்கு நான் questions கேட்க போறேன். but I want some answers from your end. so shall we start? Are you all ready to answer the questions? see நான் வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க போறேன். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஆன்சரிங் ஆல்சோ ஐ வில் ஆன்சர். பட் வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்றதான் என்னோட திங். பிகாஸ் வந்து இட் இஸ் அ லைவ் செஷனாவே இருந்தாலும் நான் மட்டும் தான் பேச முடியும். யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ஸ்பீக், ரைட்? இட் இஸ் நாட் லைக் தட் இன்டராக்டிவ் செஷன். ஸோ எனக்கு வந்து நீங்க எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க, என்ன மாதிரி ஜாவா 8 கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இன் மை ஒப்பீனியன் ஐ ஹாவ் took the Java 8 concepts and it is fine for you. But I want to check which level you are in Java 8. And இதெல்லாம் வந்து இன்டர்வியூஸ்ல ட்ரிக்கியா கேட்கக்கூடிய questions. That's why வந்து I was taking those questions to you. இப்போ நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ போறீங்க அப்படின்னா the first question they will ask is always Java 8 ஓட features என்னென்ன. ஸோ ஜாவா 8ல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத ஆப்வியஸ் ஒன் கொஸ்டினா இருக்கும். ஓகேங்களா? எஸ்டர்டே ஆல்சோ ஐ ஹவ் மென்ஷன் தட், டுடே ஆல்சோ ஐ எம் மென்ஷனிங் தட் ஜாவா 8ல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேன் ஐ வெயிட் ஃபார் அ மினிட் ஃபார் எனி ஒன் டு ஆன்சர்? வாட் ஆர் ஆல் த ஜாவா 8 features? What are all the features introduced in Java 8? Whatever. Okay. Java 8ல we are having 12 to 13 features. But வந்து whatever உங்களுக்கு அப்ப என்ன தோணுதோ அதை நீங்க வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா ஓகே. But don't forget to say that stream API, Lambda expression, functional interfaces, and then வந்து அந்த மூணுக்கு அடுத்து நீங்க வந்து default methods, static methods, optional class, datetime API, parallel stream, for each method, collectors, completable, இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். But don't forget to explain the stream API and all. Okay. Okay. Then okay, I will be going to tell you another one topic. ஓகேங்களா? இப்போ என்னன்னா, see, if I was creating a list of integer,
ஓகேங்களா? இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் இன்டீஜரை நான் வந்து நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்து which is equal to I am giving the arrays dot as list of. Now what I am going to do is, இந்த நம்பர்ஸை நான் வந்து ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன். நம்பர்ஸ் டாட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப். ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்றேன்னா டாட் ஃபில்டர். ஓகே, இப்போ வந்து ஈவன் நம்பரான்னு சொல்லி நான் செக் பண்றேன். எக்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் 2 which is equal to 0ன்னு சொல்றேன். தென் வந்து டாட் மேப் ஆஃப் எக்ஸை வந்து நான் ஸ்கொயர் பண்றேன், எக்ஸ் ஸ்டார் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி. இப்போ தென் வந்து எகைன் ஃபார் ஈச் வந்து நான் ப்ரொவைட் பண்ணி ஃபார் ஈச் ஆஃப் சொல்லிட்டு நான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். நவ் நான் வந்து ஜாவா 8ல இருக்கிற இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸஸ் பத்தி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட், ஃபில்டர் அப்படின்னா என்ன? ஃபில்டர் அப்படின்னா we are going to say like it is going to take one input and returning me an boolean output. கரெக்ட்டுங்களா? இதுக்கு நான் வந்து நார்மலா ஒரு மெத்தட் எழுதணும்னா நான் எப்படி எழுதுப்பேன்? இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் மீ அ பூலியன் அண்ட் தென் வந்து நான் நேம் கொடுப்பேன் இஸ் ஈவன் ஆஃப். ஆஃப்டர் தட் இன்ட் நான் வந்து ஒரு நம்பரை வந்து வாங்குறேன். இட் இஸ் டேக்கிங் ஒன் இன்புட் அண்ட் ரிட்டர்னிங் மீ ஒன் பூலியன் அவுட்புட். கரெக்டா? the output should be boolean and it is taking one input. இப்போ இது என்ன பண்ணும்? return x number star which is a number modulus which modulus of 2 which is equal to 0 ன்னு சொல்லி எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது. கரெக்ட்டுங்களா? ஆஃப்டர் திஸ் வந்து இந்த மேப் என்ன பண்ணுது? taking an input and returning an output of the same type. கரெக்டா? it is going to take integer input and I can say square ன்னு சொல்லி சொல்லிடலாம். after this int number of, then I am going to return an output also number star number ன்னு சொல்லி நான் ரிட்டர்ன் பண்றேன். இதுல we are having something. இந்த கண்டிஷன் ஒரு இன்புட் எடுத்துட்டு ஒரு பூலியன் அவுட்புட் கொடுக்கறதுக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is a predicate. I am commenting this and இதுவுமே நான் உங்களுக்கு ஃபார் ஈச்மே சொல்றேன். ஃபார் ஈச் என்ன பண்ணுது? ஒரு இன்புட் எடுத்து எனக்கு வந்து ரிட்டர்னிங் நத்திங். கரெக்டா? அப்ப void println display, void display of, it is taking one number and system dot out dot println of number. எனக்கு எதுவுமே ரிட்டர்ன் பண்ணல. which means இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர் அப்படின்றது என்ன பண்ணிருக்கு? ஒரு இன்புட் எடுத்திருக்கு and I have received a boolean output. filter is fine. then மேப் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்க. ஒரு இன்புட் எடுத்திருக்கு, ஒரு அவுட்புட் கொடுத்திருக்கு. ஃபைன். அண்ட் தென் வந்து ஃபார் ஈச் அப்படின்றது என்ன பண்ணிருக்கு? ஒரு இன்புட் எடுத்திருக்கு பட் it hasn't returned anything. this is something we need to know. ஆஃப்டர் திஸ் இப்போ இந்த ஃபில்டர் ஒரு இன்புட் எடுத்து ஒரு பூலியன் அவுட்புட் எனக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா we can say it as a predicate. கண்டிஷனல் திங்கை நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்? predicate அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இந்த predicate which is going to accept a value. வேல்யூவோட டேட்டா டைப் என்ன? integer. always the predicate is going to return me boolean thing and that's why நம்ம வந்து boolean என்ற ஸ்பெசிஃபை பண்ண போறது கிடையாது. is even predicate அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் which is equal to n ஒரு டேட்டாவை எடுத்தா அது வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் 2 which is equal to 0 சொல்லி செக் பண்ணுது. இப்போ இந்த predicate அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லி போய் பாத்தீங்கன்னா it is a functional interface. functional interface in the sense which is a interface having only one exactly one abstract method. that is what functional interface. கரெக்ட்டுங்களா? இதுல அப்படி என்ன ஒரே ஒரு மெத்தட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா we are having only test அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் தான் இருக்கு, nothing else. அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறதெல்லாம் default methods static methods எல்லாம் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு abstract method தான் இருக்கு which is what test அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ப்ரெடிகேட்னா என்ன? என்னோட இன்புட்டை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு அவுட்புட் கொடுக்க போகுது, அதுதான் ப்ரெடிகேட். கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நான் இங்க வந்து ஈவன் ப்ரெடிகேட் இங்க நான் என்ன எழுதியிருக்கேனோ அதுதான் நான் இங்க பண்ணியிருக்கேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா சிம்பிளி ஐ எம் கோயிங் டு காப்பி பேஸ்ட் திஸ். ஓகே, now it's fine. filter என்ற மெத்தட் குள்ள போனீங்கன்னா it is accepting a predicate.
அண்ட் நான் இப்போ இங்க என்ன எழுதியிருக்கேன், ப்ரெடிகேட்டை சென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃப்டர் தட் எனக்கு ஒரு இன்புட் எடுத்து ஒரு அவுட்புட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். அண்ட் தென் இன்புட்டோட டைப் என்ன, இன்டீஜர். அண்ட் தென் எனக்கு வரப்போற அவுட்புட்டும் வந்து இன்டீஜர். தென் ஐ கேன் சே தட் as control C. I can say this as a square function which is equal to, நான் வந்து ஒரு டேட்டாவை எடுக்கிறேன் and I am going to square it. Okay, then this is what square function, ரைட்டுங்களா? அப்ப மேப்ன்றது என்னது, ஒரு இன்புட் எடுக்குது, அந்த இன்புட்டுக்கு எனக்கு சேம் இன்டீஜர் வேல்யூல அவுட்புட் கொடுத்துருக்கு. ஒரு இன்புட் எடுத்து ஒரு அவுட்புட் கொடுத்துருக்கு. If I go to the function, this function is also an functional interface and it is going to have a method apply. Just remember, predicate la we had a method test and function la we had a method apply. Now what I am going to do, I am going to pass this okay square function ன்னு இருக்கா, இந்த map குள்ள போய் செக் பண்ணுங்க. Map is accepting a function. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், I am going to give that function here. Okay, it's fine. Okay, next வந்து there is something called as consumer of, இது என்ன டேட்டாவை எடுத்துக்க போகுது, it is going to take an integer data and it is not returning anything. அப்ப வந்து எனக்கு என்ன டேட்டாவை எடுத்துக்க போதோ அந்த டேட்டாவை நான் வந்து பாஸ் பண்றேன், which is a consumer of integer. நான் வந்து sysout ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன், which is equal to system.out.println of இப்படியும் கொடுக்கலாம், or else வந்து we can also give it like ஒரு இன்புட் எடுத்துக்குது and then system.out.println of and the output. இப்போ இந்த for each குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா it is going to accept a consumer. Now what I am going to do, instead of that system.out.println நான் வந்து என்ன பண்றேன், இந்த கன்சியூமரோட நேமை நான் பாஸ் பண்றேன். Now what I am going to do, இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா consumer is also a functional interface. Here it is having an method accept. ஓகே, எல்லாமே வந்து ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸஸ் தான். நம்ம வந்து ஃபில்டர்னா ப்ரெடிகேட் யூஸ் பண்ணோம், மேப்னா ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஃபார் ஈச்னா கன்சியூமர். இஃப் ஐ ரன் திஸ், த சேம் திங் நம்ம எப்படி நார்மலா ரன் பண்ணுவோமோ அதே தான் எனக்கு ரன் ஆயிடுக்கு. If you see the output, it is 416. So என்னோட ஈவன் நம்பர்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ஆகி எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் there is another thing which is very interesting. இப்போ வந்து நம்ம இங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, I have straight away done is predicate அப்படி இப்படின்னு சொல்லி predicate எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன். We know that it is a functional interface. அப்ப functional interface அப்படின்னா what I need to do, new predicate of integer of open close rounded bracket குள்ள this functional interface has one method. அந்த மெத்தடை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும், டெஸ்ட்ன்ற மெத்தட். அந்த டெஸ்ட்ன்ற மெத்தடை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஹியர் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் த இன்டீஜர் ஐ எம் கோயிங் டு கெட், இந்த இன்டீஜரை நான் வந்து ரிட்டர்ன் எக்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் 2 which is equal to 0 ன்னு சொல்லி நான் கொடுக்கணும். இப்ப ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸோட மெயின் மோட்டோவே என்ன, நம்ம வந்து ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது பண்றது தான் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸே வந்து நம்ம இது பண்ணியிருக்கோமா. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஐ நீட் டு ரிமூவ் எவ்ரிதிங். இப்ப வந்து மெத்தட் நேமுமே வேண்டாம் அண்ட் தென் திஸ் டேட்டா டைப் இஸ் ஆல்சோ நாட் நீடட். ஒரு பேராமீட்டரை பாஸ் பண்றீங்க அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபாலோ த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அந்த பேராமீட்டர் வந்து விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0வா இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் மீ திஸ். ஓகே, தட்ஸ் இட். நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், அந்த டெஸ்ட்ன்ற மெத்தடை நான் ஆரோ ஃபங்க்ஷனா கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். தென் சேம் ஹியர், இங்க நீங்க என்ன பண்ணணும், ஹியர் we can do new function of, தென் உள்ள வந்து கண்டிப்பா ஒரு மெத்தட் இருக்கும், தட் அப்ளைன்ற மெத்தட். நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ரிட்டர்ன் x star x.
To avoid this நம்ம என்ன பண்ணலாம், functional interface யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா lambda expression யூஸ் பண்ணுவோம். Removing this, then வந்து open angular and returning this. Okay, then that one is done. After this sysout, it is normally தான் இருக்கு, but இப்போ பார்த்தீங்கன்னா new consumer of then accept என்ற method is simply system.out.println of integer. Everything will work, but நம்ம வந்து functional interface கொடுக்கறது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா arrow function எழுத போறதுக்காக தான். இப்போ நான் வந்து I can give the name as x, then arrow function arrow mark இருக்கணும், system.out.println, after that I'm removing everything. So this is all. நம்ம same thing I have done it in an arrow function, அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம arrow functionல தான் எழுதணும், பட் அதை எப்படி வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னேன். earlier also இதே இதுதான் இருந்துச்சு, but the way I retrieved is something I showed you here. Okay, I can remove this bracket also if it is only one parameter. Okay, so predicateல என்ன மெத்தட் இருக்குன்னு கேட்டா test, functionல we are having apply and consumerல we are having accept. That's it. ஓகேங்களா? This is how internally we are having. Filter means predicate, then map means function, and for each means sysout. Okay. Are you all clear about this concept? Okay. Someone has asked me one question. The question is, so நீங்க வந்து 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் again restart பண்றீங்க அப்படின்னா, I mean 4 years of experience in automation testing, இப்போ வந்து 10 months of gap இருக்கு அப்படின்னா, you are saying something, AI வந்தங்காட்டிக்கு there is no code testing, automation testingக்கு boom இல்லைன்னு சொல்றீங்க. But the scenario is, you are saying automation testingக்கு boom இல்லைன்னு சொல்லிட்டு, but the thing is what I am telling is, கண்டிப்பா ஏஆல பண்ண முடியாத நிறைய விஷயம் நம்மளால பண்ண முடியாத நிறைய விஷயம் ஏஐ பண்ணுது, ஏஆல பண்ண முடியாத நிறைய விஷயம் நம்ம பண்றோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ஹோப் அண்ட் ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங். ஜஸ்ட் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்க எல்லா டாபிக்ஸையும், ஜாவா செலினியம் எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து சர்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இன்னுமே வந்து வாட் ஐ கேன் சே இஸ், ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் நம்ம வந்து ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் வந்தா மேனுவல் டெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்கோப் இருக்காதுன்னு சொல்லி நினைச்சோம். பட் வந்து ஸ்டில் வி ஆர் ஹேவிங் அ ஸ்கோப் ஃபார் மேனுவல் டெஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ. பட் இன்டர்வியூஸ்ல வந்து ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் தான் எடுக்கிறாங்க. ஆனா வந்து அவங்க கண்டிப்பா வந்து ஆப்வியஸா மேனுவல் டெஸ்டிங்கும் பண்றாங்க. ஸோ த திங் இஸ், இட் இஸ் நாட் டோட்டலி ரீப்ளேசிங் எவ்ரிதிங். ஓகேங்களா? So you can start from Java, Selenium and all, just revise பண்ணிட்டு you can start your searching. So 15 minutes more. So உங்களுக்கு ஏதாச்சும் doubts இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க, or else வந்து we can wind up for today. If you have any questions on Java 8, let me know, or else we will wind up. The one thing I want to tell you is, daily 8 o'clock to 9 o'clock we are having a live session totally dedicated for இப்போ இந்த first half நான் வந்து dedicated for backend developers தான் நான் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வந்து ஜாவா 8 ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ மறக்காம, இஃப் யூ ஃபீல் திஸ் செஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல், மறக்காம டெய்லியும் 8 o'clock, I mean daily means weekdaysல, Monday to Friday 8 o'clock to 9 o'clock we are having a live. If you want, you can join it there. Okay. So if you have any questions, let me know in the comments. If not, we will wind up for the today. No one has any queries?
I feel so. No one has queries on anything in Java 8. I feel so. So let's wind up the session for today. And tomorrow again 9 o'clock to 8 o'clock to 9 o'clock we are having a session. If you feel it is helpful, please மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் வந்து நான் டெய்லியும் அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் லைவ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நான் வந்து கரண்ட்லி ஐ எம் அப்லோடிங் ஜாவா இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் கொஷின்ஸ் ஃபார் த ஜாப் சீக்கர்ஸ் ஆல்சோ. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் செக் அவுட் தோஸ் வீடியோஸ் அண்ட் ஆல். நம்ம சேனல்ல வந்து நான் ஸ்ப்ரிங் பூட் ரிலேட்டடான லைவ் அது இதுன்னு நிறைய ஜாவா ரிலேட்டட் பேக்எண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யூ வாண்ட் யூ கேன் செக் இட் அவுட். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. பாய்.